Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్. డైలీ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లో మనం ఈరోజు కేస్లెట్ డిఐ సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, టుడే ఈజ్ 19th December. పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి @MSR classes 5T. రైట్, MSR classes 5T టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కనుక జాయిన్ అయితే యూ కెన్ యాక్సెస్ ద పీడిఎఫ్స్ ఆల్సో. రైట్, సో అలాగే నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. రైట్, క్వశ్చన్స్లో వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఫస్ట్ కేస్లెట్. On Monday, 4 people ABCD had a certain sum with them in the ratio. రైట్, ఈ రేషియోలో వాళ్ళ దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఉందిట. అలాగే they went to restaurant and spent some money respectively, such that A and C were left with equal amount. D is left with. రైట్, మండే రోజు వెళ్ళారట. మండే ఇనీషియల్ గా వాళ్ళ దగ్గర 5A 3A అలాగే 8A 9A అనే అమౌంట్స్ ఉన్నాయట. దెన్ దే స్పెంట్ సపరేట్ రేషియో కాబట్టి సెకండ్ వేరియబుల్ తో మాట్లాడుతున్నాను. 9B 5B 15B 11B. దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? A అండ్ C లెఫ్ట్ విత్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ అంటే 5A ఏ ఇనీషియల్ అమౌంట్, దానిలో నుంచి 9B ఖర్చు పెట్టేశారు. ఇస్ ఈక్వల్ టు C అమౌంట్ 8A minus 15B. Then 3A is 6B. A 2 times that of B. Then D is left with 720 more than that of B. B left with 3A minus 5B. Right, 3A minus 5B అంటే 6A minus B. Right, 6B minus 5B, B plus 720 is equal to D left with 720 more than B left with B amount. Right, దానికంటే 720 యాడ్ చేస్తే D left amount వస్తుంది. 9A minus 11B. 9A అంటే 18. 9 2 times 18A minus 11B which is 7B. 6B value 720, B value D is equal to 120. Then B value 120, A value 240. Then ఇక్కడ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 12 9 times 108 1080, 12 5 times 5 times 60, 15 into 12 180, 11 into 12 130, then 245 times 1200, 243 times 70 720, 24 8 times 240, 8 times 8 4 times 32, 8 2 times 16, 19 20 plus 240 2260 2160. Done. They are left with 1100 కనుక స్పెండ్ చేస్తుంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 120, 700 plus 700 120 రిమైనింగ్. నెక్స్ట్ 19 120 రిమైనింగ్. ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాల్యూ 2160, 2000 minus 1300 700 700 800 840. Done. Right, sorry, values
అండ్ ఇక్కడ వరకు మండే సెక్షన్ అయిపోయింది, రైట్? ఒకసారి వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోండి, మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని. ఓకే, done. Next, yes, on Tuesday each of them had 480 more than that on Monday. Monday కంటే 480 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, అంటే 1200 plus 480 1680, 720 plus 480 1200, 1920 plus 480 2400, 2160 plus 480 which is 2640. Next, they spend their respective sum in the ratio. Okay, A left with 80 more than that of with respect to D, right? A spend చేసిన amount 1680 minus 12A is equal to D spend చేసిన దానికంటే more. 2640 is the initial amount. He spent 25A packs, which is more than 8. Done. So 13A is equal to that, which is the 1680, 80, 2600 minus 1600, which is 1040. A value 13 8 times. Then A is equal to 80. 12 8 times 96 960, 8 5 times 40 400, 16 8 times 128 0, 1/4 value 22,000. Done. So they left with the remaining amount. Remaining amount 1680 minus 960, which is 720. Then 1200 minus 400 800, 2400 minus 1200 1200, 1120, 640, right? Yes. So table అనేది fill చేసేసుకున్నాం, ఇంకా questions లో వెళ్ళిపోదాం, right? Yes, here is the first question. The amount spent by C and D together on Monday. C and D together on Monday is how much percentage more or less than, right? C and D spent on Monday 1800, 1320. Done. Total is 1800 plus 1320 is how much percentage more or less than spent by B on Tuesday. Tuesday spent 400 is how much percent more or less అని అడుగుతున్నారు. 1800 plus 1200, which is 3000, minus 400 in comparison to 400.
right? So 3000 minus 400, 2600, 27 on 4. 4 6 times 24, 8 times 32, right? 680 percentage. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. Find the difference between average amount spent by A on given 2 days and average amount spent by. Find the difference between. Okay. 1080 plus 960, which is 960 అనుకుంటే యావరేజ్ 960 లో ఉంది కదా, రైట్? ఇంకా ఎంత అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంది? 80 అంటే 80 ప్లస్ 40 120 ఎక్స్ట్రా అంటే 120. 60 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 60 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 1080 మైనస్ 60 అంటే 1020. 1020 ఇస్ ద యావరేజ్. ఇక్కడ 1080 ఉంది, 960 ఉంది, బట్ రెండిటికి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి నాకు 120 కనిపిస్తుంది. ఆ 120ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశా, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్, యావరేజ్ అమౌంట్ స్పెంట్ బై డి ఆన్, ఓకే, 3320 upon 2, 3320 upon 2, which is 1660. Then difference అడుగుతున్నారు. 660 minus 20, 640. 640 is the option E is the correct answer for this question. Done. Next question. Find the sum of amount initially with A and amount initially with B on Tuesday. Right, initial amount with A on Monday, initial amount with B on Tuesday. 2400, option B is the correct answer for this question. Done. Average amount left with C on given 2 days. C 120, 1240 upon 2, 620 is my final answer. Then option A is the correct answer for this question. Done. Yes. Next question. Find the ratio of amount spent by B on Monday. Spent by B on Monday 600. Amount left with A on Tuesday, left with 720. Then 12 5 times, 12 6 times, 5:6. Option C is the final answer for this question. Done. Yes. Second set. So try చేయండి, వీడియో పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి, రైట్? ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్తున్నారు? Different number of people took taxi service in 4 different months. Number of people who took taxi service in May is, right, number of people who took taxi service in May is 80% of in the same month is 80%. Okay, the 4A, the 5A. Done. A ratio of number of people who took taxi service in May and bike service in April is 2:3 respectively. Done. ఇవి రెండు 2:3 రేషియోలో ఉండాలట. ఆల్రెడీ 4 పార్ట్స్ అని చెప్తున్నారు, అంటే ఇది 6A అవ్వాలి. డన్. ఈ రెండు 2:3 రేషియోలో ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కనుక 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 4 6. డన్. ఆల్రెడీ 4 రాసేసుకున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్, 1400 people took
Bike service in April and May together. 1400 people took bike service in April and May together. Bike service total value 6A plus 5A. Wait. 80%. Okay. 80% అంటే ఇది ఓన్లీ ఏ. 80% వాల్యూ ఇక్కడ అయిపోతే రిమైనింగ్ 20%. Done. Yes, A. Total 7A value 1400. 7A value is 1400. A is 200. Done. A is 200. 6A 1200. 4A 800. Done. Next. Number of people who took taxi service in April and June taxi service is 200 less and 400 more. Okay. First April గురించి చెప్తున్నారు 200 less అంటే ఇది 600. మే గురించి చెప్తే నెక్స్ట్ జూన్ 400 మోర్ అంటే 1200. నెక్స్ట్ దీనికంటే 200 లెస్, ఇక్కడ కంటే 400 మోర్. నెక్స్ట్ 2000 పీపుల్ టుక్ ఐదర్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ ఇన్ జూన్లో టోటల్ 2000 మెంబర్స్. ఆల్రెడీ 1200 ట్యాక్సీ అయిపోతే 800 బైక్. Total people who took taxi and bike services in the 4 months is 4000. Taxi, bike is 5000. Then already 2600 అయిపోయింది. Remaining value 1400. Next 1000, 2000, 3000, 2800. Then 1200 plus 600 1800. 1000. Next 14, 28, 42. Total 9000. Done. So this is my final caselet. Okay. Yes. So next questions lo velipodam inka. Question number 1. Find the total number of people who took either of the services in July. Either of the services. To number of people who took services in April and taxi services in April and May. Find the ratio. 4200 is to 1400. Then 3:1. Option C is the final answer for this question. Then next question. In June, each paid 500 for taxi. అంటే 12 times 60 పక్కన 0000. Taxi June 12 5 times 60 00. ఇక్కడ 00 ఇక్కడ 00. Done. Next 250 for bike service. 250 for bike service. 258 times 25 8 times which is 200 పక్కన 0 00. Done. 80 0000. 80 0000. Option E is the final answer for this question. Done. Next question. Who took bike service in April, May, July? Right. April, May, July bike service 1200. April, May 200. 1400. July 4200 upon 3. 1400 is my final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question.
Find the difference between number of people who took either of the services in April and June. April and June difference అడుగుతున్నారు, which is 200. Option D is the final answer for this question. Done. Next question. Find the sum of average of number of people who took a taxi service in May and July together. Right. And the number of people who took bike service. Average number of people who took taxi service in May and July. May and July. Average అడుగుతున్నారు 800 plus 600 కదా అది. Right. 300. 1100 is the average. అలాగే sum of and number of people who took bike service in June. Bike service in June 800. 1100 plus 800, 1900 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. And yes. Next question, next caselet. Done. వీడియోని ఒకసారి పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయండి క్వశ్చన్స్ని. రైట్, ట్రై టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. టేబుల్ కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, సో టేబుల్లో ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ పార్ట్స్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ మొత్తాన్ని. రైట్, ఎస్, ఓకే. 4,000 people participated in an event and categories into 3 different. Total number of participants గురించి చెప్తున్నారు, which is 4,000. Right, and normal people. Ratio of VIPs to VVIPs. VIPs to VVIPs is 7:5 ratio. Then out of the total normal people who participated in the event, 40% were male. Total participants 40%, 40-60, which is 2A, 2B, 3B. రేషియో చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వేరే వేరియబుల్తో రాసుకున్నాను 2B, 3B, which were 512 less than number of male VIPs participated in the. ఓకే, 2B అనేది 512 తక్కువ, రైట్, అంటే ఇది 2B plus 512. Done. Next, out of the total VVIPs participated in the event, 450 were male. 450 were male. While sum of number of female VIP and VVIP together participated is. ఈ రెండిటి టోటల్ వచ్చేసి నాకు 1470 చెప్తున్నారు. ఈ రెండిటి టోటల్ 1470. దెన్ ఇది వచ్చేసి 5B, కరెక్ట్. 12A, 5A plus 7A, 12A plus 5B is equal to 4,000. Done. Next, okay, 12A ఈ టోటల్ వచ్చేసి నాకు 12A is equal to 450 plus 1470 plus 2B plus 512. Done. అంతేనా? ఎస్, ఈ 12A వాల్యూ వచ్చేసి నాకు ఈ రెండింటి టోటల్ ఇది 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 మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ. డన్. ఎస్, 12A minus 2B is 1800 plus 500, 2300, 2420 plus 12, 2000, wait, 400, 1400, 1800, 2300, 18 plus 5, 2300, 2300 plus 2400,
2420, 2432. Done. Yes. So first దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 7b వాల్యూ 8, 9 minus 3 6, 9 minus 4 5, 1. b value 7 2 times 14, 7 2 times 14, 7 4 times 28. Then b value వచ్చేసింది 12a is equal to దీనికి 448 యాడ్ చేయాలి, రైట్? 448, 2400 plus 400, 2800, 2800, 2870, 2880, 2880. Then a value వచ్చేసి 12, 2 times 24, 12 4 times a, right. So ఇంకా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. a వాల్యూ 240 అని చెప్తున్నారు కాబట్టి 5a 100, 7a 24 7 times దీనికి ఇంకో 240 యాడ్ చేయాలి, అంతేనా? 480 యాడ్ చేయాలి, దీనికి ఇంకొక 480 యాడ్ చేయాలి, 1680. డన్. నెక్స్ట్ ఈ రెండిటి వాల్యూ టోటల్ 1200 which is 750 is here. Next. So b value 2b is 448, 3b is 672, total 1120. Done. దీనికి ఇంకొక 512 యాడ్ చేయాలి, 12 యాడ్ చేస్తే 460, 1060. Done. $512 plus 448, 960. Done. 960 కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే 1620లో నుంచి 1680లో నుంచి, రైట్? 2720. Done. Total value 400, 400, 800, 1700, 1800, 1858. Done. 1400, 2000, 2070, 2142. Done. Yes. So here is the complete information. Done. Questions లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ వెయిట్ 450, 960, 448, 1858, 750, 720, 2142. Done. Yes. Find the sum of number of normal female and female VIP who participated in the event. Right. Normal female and female VIP in the event, right? 1392. Option D is the final answer for this question. Done. Next question, the number of male VIP who participated, male VIP in the event, VVIPs who participated in the, right, 240 out of 1200 into 100, 12 2 times 24, 20% is my final answer for this question. Done. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question, find the average number of people, average number of normal and VIP male, normal and VIP male, average number of normal and VIP male members participated in the event. Done. So 960
plus 448 upon 2. ఈ 40 తీసుకుని వెళ్ళి తెచ్చేస్తే 1014 upon 2. 704 is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Next question. Find the ratio of male VVIPs 450 and female VIPs 720. 0 gets cancelled. 9 5 times 45, 9 8 times 72, 5:8 is my final answer. Option D is the correct answer for this question. Done. Next question. Find the difference between total number of normal people who participated in the event 1120 and the number of female BBIPs 750, 350, 370. Done. 250 అయితే 1000 కి వస్తాం. 350, 370. Option C is my final answer for this question. Done. Yes. Next question. Yes. Given data about a door wooden made by 3 persons. Done. Solve చేయండి ఒకసారి. వీడియోని పాజ్ చేసి ఒకసారి ఓన్గా ట్రై చేయండి. రైట్. ఎస్. సో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ వుడెన్ డోర్స్ మేడ్ బై ఏ ఈజ్ 20% లెస్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ డోర్స్ మేడ్ బై బి. రైట్. వుడెన్ డోర్స్ మేడ్ బై ఏ ఈజ్ 20% లెస్ అంటే ఇక్కడ 5A అయితే ఇది 4A అని చెప్తున్నారు. డన్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వుడెన్ డోర్స్ మేడ్ బై బి ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఏ కంటే ఎక్కువట 200 మోర్ట 4A plus 200. Done. Next. Ratio of number of wooden doors made by A and iron doors made by C is 4:2:5. Okay, so 2:5. Iron doors made by 4. 2:5 అంటే ఆల్రెడీ 4 రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ 10A రాద్దాం. Done. Number of wooden doors made by C is equal to difference between number of iron doors and iron doors made by B and C. B and C iron doors ki difference 10A minus 5A, which is 5A. Then number of iron doors made by A is 20 more than wooden doors made by C. దీనికంటే 20% extra. 6. Done. వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు, సో క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్. వాల్యూస్ ఏమి లేనప్పుడు క్వశ్చన్స్ ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్. So here is the first question. If the number of iron doors made by B and C together, 15A value చెప్తున్నారు, which is 6000. Then అంటే A 400, 60, 15, 4 times 60, right, 400. Number of wooden doors made by A. 4 times 16, 1600 is my final answer for this question. And next question. If the number of wooden doors made by B is then 4A plus 200 is equal to 2120 చెప్తున్నారు. రైట్. 4A value 1920. రైట్. A value వచ్చేసి 480. రైట్. నెక్స్ట్. Average number of iron doors made by A and B. Average 6 plus 5, 5.5A కావాలి నాకు. రైట్.
5.5a అంటే 9/2 సారీ 11/11a upon 2 అడుగుతున్నారు. రైట్ హాఫ్ చేస్తే ఏని 240 11 times 2400 plus 240 which is 2640. Option E is the final answer for this question. Done. Next question. If number of doors made by C is a total number of doors made by C ante 15a, total number of doors made by C is 5400. Done. 15a value 5400 చెప్తున్నారు. అంటే a value 15 3 times 45 అంటే 90 వచ్చేటప్పటికల్లా 60. Done. A value 60. Find the difference between iron doors made by B and C. B and C iron doors 5a which is half చేస్తే 1800. Option B is the final answer for this question. Done. Next question number 19. Yes. If number of iron doors made by ABC together is iron doors made by ABC, right, 16a is equal to 12600 చెప్తున్నారు. రైట్. నెక్స్ట్ నన్ను అడిగిన వాల్యూ 16 plus 5 21. Sorry, a value 21 6 times a 600. Then find the ratio of wooden doors made by B and C. B and C wooden doors. Then 9a plus 200. 9a plus 200. Wait. Ratio kada nanu adindi total kaadu. Find the ratio of number of wooden doors made by B and C. Wooden doors made by B 4a 4 times 24 అంటే 2600. 5a 6 times 33,000. And then 213 times 215 times 13:15. Option C is the final answer. Done. Next question. If the number of iron doors made by A is 700 more than wooden doors made by B, right, find the total number of doors. If number of iron doors made by A is 700 more than wooden doors made by B, 4a plus 200. Done. Yes, ఇక్కడ నుంచి 2a value 900, a is equal to 450. Done. Total number of doors made by A 10a 4500. Option D is the final answer for this question. Done. Yes. So here ends the session. My explanation ఏమైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం కంపల్సరీగా నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.